I remember there is a time nimelipa fee but hakuna kitu ya kula. So my uncle noticed that when I was akaambiwa na one of the shopkeepers, alikuwa mzazi hapo. Akaambia, wewe wajua kijana wako anasumbuka sana, hata tuonangi akipika hapa, because I was surviving na meal moja ya shule. Hiyo githeri unapika, so unakula tu the next day. Na hiyo mali nakaa, maji natoka kwa rive, mtungi ni moja na chotaga tu, hata kuoga ilikuwa shida. Unaenda kwa rive unachota kitu hiyo kuna kwagu umekauka, so utaenda na kamkebe unachota kidogo kidogo, so hiyo maji itakuwa tu ya kunywa. So kupika utapika nini? Hakuna kitu. Hello, I'm Joseph Kimanzi George, a son of a family of 5. Born, my parents are George Mutinda Kioko and Mary Priscilla Kioko. I'm the fourth born, and I have 1 sister and 4 brothers. Unfortunately, 2 have passed on. We are remaining with 2 brothers and 1 sister. I come from Kitui Central, a place called Motuni, and this is my life story. I want to share this story to encourage somebody, because life in academics and social life affects many people, and right from my primary what I went through, I think it can encourage somebody. For instance, during my time when I was in primary, nikiwa hapo class 7, life was not easy, and I remember in a rural lifestyle where unaamka kwenda kupika na zile kuni. Then we have tulikuwa na ng'ombe 7, punda 1. Now hakuna mfanyakazi. I had to wake up at 3, naenda kukamua ng'ombe, nipike chai, ndio sasa nitayarishe kiamsha kinywa, na baadaye nipeleke hizi ng'ombe malishoni. And makiu punda endangi malishoni kukuwa na kagiza kala ka 5 asubuhi. So I could try my level best kufika shule ile saa 1 nipate zile namba tulikuwa tunachukua saa 1 asubuhi. It was impossible. Hata nikingangana aje, it was impossible. Actually, I remember one time, sababu ya kuamka asubuhi nikiwasha moto, nilisahau kibiriti kwa mfuko. Then nikaikumbuka tukicheza mpira. Then the boys started saying I do smoke, mimi sijui nini, but I could not tell them. Ilibidi tu nikae nayo, manake it was so hard. So the teachers could cane me on a daily basis. Manake ukikosa hizo namba ulikuwa unatandikwa viboko 5 moto za asubuhi. So this went on, ikabakia it's better nitaandiko kuliko story mingi, because the moment unakataa in a rhyme, it's like you are rude, and the teachers will say this boy so kila time tu nikikuta tu watu wakitaandikwa, mimi nilikuwa naingia hapo na taandikwa. Then it came to a time ambayo after a week, class 7 tumeenda class 8, walimu wakasema bwana huyu kijana huwa anataandikwa kila time. So it's like they were sharing, hii wiki hata mimi nimemtandika wiki yote. So the class teacher called me, akaniuliza what is the problem. So now nikamwambia I usually have to do this. Lazima nipeleke ng'ombe malishoni asubuhi, nishaamka saa 9, nishafanya hizi kazi za jikoni, kuni saa nyingine kumenyesha. So he was very sorry, but by then ilikuwa ni kama tuko class 8 hapo second term. Class 8 it was a bit hectic, but sasa ni ile round ya mwisho lazima utie bidii. So nikakuwa sasa
the school was very strict, ni ya rural, but about the class 8 learning program, unaingia mapema na unatoka 5:30, tunakuwa tunatoka 5:30, so that thing continued. So mimi nilikuwa ni adjust naamka, so it reached a point ikabakia I don't see it as a big deal, nishazoea. Jioni mimi ndio mpishi, most of the time I could finish the work at saa 4 saa 5, then I have that taa ya kioo, the London Lab, ile nina ama kale kakupuliza hivi kama mafuta si mingi, so you could kama umepata ka pocket ka mbao nini, unanunua paraffin, unajua unasomea mtihani KCPE. So went on like that. So tukimaliza 5 jioni, nitakuwa wanafunzi wengine wakitembea na sare, mimi kukimbia aswa, because I know niko na ng'ombe malishoni, maybe nimebeba kambao kakununua sukuma huko kwa mahali you take the kettle kunywa maji, hapo ndio most of the time unapata kuna pandwa mboga, unatoka na mboga. Then most of the meals za Ukambani either githeri, kama ni ugali, the best that you can have ni ile kisiagi ilikuwa ya mkono hivi, not this posho meal thing. Hiyo ilikuwa ni kama ni ya wazungu, so it had to be, kuna moja ilikuwa kwa neighborhood, so nakuja mapema, nikishaweka ng'ombe naenda kwa kisiagi napika. So nikimaliza saa 5 hivi naanza masomo, nasoma hadi kitu saa 6, then I rest. But I thank God he gave me the grace. Hata mimi siwezi kueleza how I could sleep, because hizo ni kama masaa 3, but nilikuwa naamka tu na najaribu. But I thank God tulipofanya KCPE, even my mom alikuwa anaona what is happening, akajua tu mimi nitafail tu, either nipate 100 marks ama less. She was surprised, nilipata 392 out of possible 500. So that was a bravo in that step. So ikakuwa tunangoje sasa tuchukuliwe high school. Nilichukuliwa high school moja, the best in Kitui, inaitwa St. Chaslwanga. Life ya high school sasa ikakuwa at least maisha iko na matumaini. It's like you've forgotten what you passed through, yani umesikia, you know, that relief of victory. So nikakuwa sasa it's like I've gathered energy. In high school life ikaanza vizuri, but in a family of 5 na the meager income from the parents, ikakuwa hiyo time parents wangu wana support wale watoto wengine wako college nini. So high school unakuwa as long as uko shule you can survive, and that's why actually I encourage even parents that once you take a kid, you assume everything as long as huyu mtu akona wengine. Life is an individual thing and you take each kid, but by then sisi tulikuwa tunasumia tu as long as umeingia class they could even narrate their own story. Wajua mimi ile time nilikuwa nasoma, so lazima usikilize. So in form 2 tulisoma life sasa, pale ndio ilikuwa iko threshold. Okay, kulikuwa na mapato, but my dad pia alikuwa na kunywa, so ikakuwa mom ndio mzigo imemwekelea. So most of the time yenye, and she was also badly sick, anakuwa hata kama anaenda job most of the time kwa month anaweza kuwa admitted 2 or 3 times. So ikakuwa life si rahisi pale high school. I remember one time in form 2 tulikuwa tunarudi kama saa 3 asubuhi hivi, nikaona madhe ameketi hapo nje, amejishika hivi, hataki kuniambia, hajanifanyia shopping. But me, the moment I realized there is something that is wrong, and nikajua hata vile tumekuwa tukiishi pesa hakuna. So nikakuja nikamwambia, Mom, I know what you are going through and I understand there is no money. And in most of the cases wajua form 2 ndio teenage na adolescence huwa iko peak. So alikuwa anajua this kid will not understand,
even sometimes I think the best nikiwa hapo, hiyo ilikuwa term 2 form 2. Term 1 nakumbuka at least alikuwa na kitu alipea 500, akaniambia hii ndio pocket ya term na hii ndio I mean shopping na pocket. Nakumbuka hiyo pesa nilipita town, so I had the courage now to kupitia town. So nilipokuwa napitia town, kuna kitabu nilikuwa napenda sana, ilikuwa inaitwa Text and Fix It Geography. Nikaenda kwa bookshop nikapata inauzwa 450. So mi kuona hii kitabu nilikuwa naipenda sana. I don't know, because actually today I'm teaching geography and Kiswahili. That time when I was in form 2, nilinunua hiyo kitabu nikabaki na 50 bob. And my mom was also strict. Nakumbuka nikikuja holiday alipata hiyo kitabu ikiwa mpya. Uzuri sasa, wajua ukiandikiwa receipt unaandikwa jina yako na hiyo receipt inawekwa hapo na price. So nakumbuka nikikuja, alikuja akapiga anaangalia nini zako, akaniambia hebu kuja. Aliniita ni kama hii room ni chafu sana, kumbe ashaweka kiboko ananingoja nitaandike. Anambia, where did you get this new book? Mimi sikununulia kitabu. So karibu hata anipige. Nikamwambia, mom, the 500 you gave me, nilikuwa napenda hii kitabu sana. So nilienda nikanunua, nikabaki na 50 bob, ndio nilirudi nayo. So that thing also touched her. Akaniambia, really? And nikamwambia receipt ndio hii simeandikwa jina yangu. So after convincing her, akaniambia nikipata pesa nitakununulia zingine. So life ikaendelea hivyo. Ndio hiyo sasa, kama term 2 hivi nikiwa hapo form 2, maisha ikakuwa sasa ni ile iko hard. At the time sasa nilikuwa nakwambia alikuwa ameketi nje, ni time ya kurudi shule, hakuna chochote. Nimeona vile amejishika hapa. Nikamwambia, mama, I understand there is nothing. Umengangana hata kulipia my brows huko ni. Mimi as long as ndaenda shule, mimi nitatembea mguu. So nilitembea mguu hadi shule nikaingia. So shule yetu ilikuwa napigwa search tukiingia, because iko mbali sana town. So kuna wanafunzi wasilete zile vitu zenye zimekatazano. Kuna hizi vitu wanafunzi walikuwa wanapenda sana, mkorogo, sijui zingeharibu tumbo na vitu zingine, hata drugs. So the teacher alikuwa anafanya search, akaniangalia hivi akaniambia, wewe ni kama umeficha shopping yako hiyo side ya showground. Our school kuna gate main na kuna showground ya Kitui. It is bordering from the behind side. There is a orchard ambayo tulikuwa tunaenda kula maembe. So kulikuwa na ka gate B hapo. Even sometimes we go for games on that side. So ilikuwa ka gate ungepita. So alisema, ni kama umeingia hapo kaficha hapo kwa orchard, shopping iko na vitu illegal na ukakuja. So mimi sikuongea. So the moment aliniambia, ngoja hapa, nikasimama hapa, akaona tears zimetoka. So akajua huyu ni kama ana. Akaniambia, wewe enda. So nikaenda hapo. I remember that time nilifika, ukiingia shule yetu ilikuwa gate na kuja hivi, alafu napiga kono na kuja car park. Liingia hapo car park, and I said one thing to God. To some extent I was becoming now prayerful, na najua tu sengine Mungu ndio anasaidia. Nikasema, God nisaidie. I know I'm not that bright, but I want to make it life. This life is so hard. So it reached a point in form 2. I wanted kutoroka niache shule. Nikaangalia hivi. I remember I woke up several times. Nikakuja na hiyo njia, nataka kutoka na library ni ruke fence niende. Nilikuwa nasikia maisha iko ngumu. Then because of stress, unajua mzaya na kunywa, najua strain ya mama. Nikaona maisha, alafu inabakia, I can say nilikuwa tu average ama above average. So sina hope sana, naona yani maisha
naona sasa maisha haina meaning. But by God's grace nikasema let me try my last bit. Manake unapata watu wengine it feels bad, watu wanaletewa results, unapata umepata 20, kuna mtu mpiga 90, unaona tu hii ni kama pia imenikataa. So giving up was very easy for me. So but nikasema let me wacha nitie bidii time. Na makiu sasa wajua hiyo ni ile una survive with what is being provided in school, like the meals, the shule too. So at least you are comfortable na kula kitu. Tukangangana nikatia bidii. I remember this was the year niliimprove kabisa, nikakuwa most improved. The top 10 and most improved walikuwa nakuja educational trip. That time it was selected kuja JKA. Nilitoka, I don't know, it was position around 80 something hadi 34. Now I remember 34. I think the previous was 84. Manake niliimprove na almost 50. So nilikuwa nimeimprove kuliko watu wote. So most improved alikuwa anaingia na hiyo group ya top 10 in our class. So we came and I was to some extent realizing bona it's like I can make it. So that sasa ikaanza kurikidu my dream. Nikaanza kusema wacha nisi give up saa hii. Naangalia hivi naona kama hii kitu haitafanya nitaiacha tu hii masomo. Ika nini pia mama akakuwa concerned, akakuwa performance iko mzuri sana. Akakuja shule akaniambia nilikuwa nacheza futa. I was very good in football. I was noticed tukiingia form 1 kulikuwa na ile welcoming activity ambao teachers and form 1s wangecheza game, then they could know we are talented. Then that time the principal selected me, akaniambia because after tulicheza alinipea juice na biscuits, akaniambia you are in charge, you are the captain and you are in charge right from the first day. So niko sawa. So mama kasema hii mpira ndio inafanya perform vibaya, iache. Mimi nikamwambia ni sawa. But after alienda, principal akaniita akaniambia you know you are in form 3 na I know you can lead. Mimi hata kuongea mbele ya watu ilikuwa shida. Nikasema this guy is just like saying vile unaweza sema kitu for the sake of saying. So nikasema I cannot speak in front of people. Sasa anasema naweza lead aje? Akaniambia me I've seen, and I thank that principal Kilai, he made me come out as a leader. Manake ni entrust. Manake saa nyingine tungeshinda mbuzi, I'm the captain of the class ambao tumeshinda ama dom. So angesema captain kuja uongee. And ningeita best yangu alikuitwa Dox, alikuitwa Mudhoka, na mwambia alikuwa poa Kiingereza kabisa alikuwa. So yeye ndiye ananiambia wadi ya kusema, ananiambia so nastama kabisa. Nataka kukaeti chini nasema huyu aongee. Principal kananiambia hapana, wewe ndio utazungumza. So we went on like that. Sasa ilipofika hiyo time ya madhe aniambia niache hiyo game, principal kananiambia you can still perform and you can still lead. Nikamwambia you don't know what I'm going through. So ikakuwa tu ni ile nazungumza ndani, alikuwa mkali sana. So nikamwambia sawa. So nikitoka kwa ofisi akaniambia usitoke hivyo, shika hii 500. By then 500 was a lot of money. Yani kaona ni kama amejua mimi sina shopping, sina chochote. Ananiambia enda town fanya shopping na ukuje. To some extent ndio ili ni convince. Manake nikaona ni kama tu Mungu amemtumia, manake mimi sasa you cannot go kwa mwalimu aanze kumwambia sina pesa. Akaniambia we are leaders and we are leading this school together, and these are some of the benefits. So nika clicked in my mind. So leading can make you also have something and live well. So tukakuwa hiyo time tuliperform vizuri, though si sana, tulikuwa natolewa disto, but the team was disciplined. Hadi sasa ikafika time ya form 4, ikakuwa maisha ni ile tu nangangana. Sasa form 4
siku perform vizuri. Mimi hata sikusomea KCSE. My first attempt ya KCSE sikusomea. Hata nasikiaga actually niliona chapter fulani ya chemistry inaitwa metals. Niliona the moment niliingia KU nikaanza kusomesha. Then I was a principal in a certain school here in Saika called Ambu Hearts. Nikicheki vitabu ndio unakuja unapata kuna chapter inaitagwa hivi. That time I only did the KCSE what I had learned. Nilikuwa sasa giving up was so real. So but sababu ni ya kumalizia nikasema acha nimalizie. So nilikuwa naenda exam nafanya ile kitu kwa akili. I was just thinking. Si eti ninasomea ama ile kitu nilisoma from 1, 2 and 3. That is what I was doing. So my first attempt ya KCSE nilipata C-Con. Then ikakuwa sasa hii time tumetoka nje unangoja results zilipokuja. Then there is some reality you face. Now you're no longer a student. Kuna vitu huwezi itisha. Life is hard. The moment results zilikuja nikasema hey, ziko aje? Nikaangalia nimepata C. That was a blow to me because I know my capability. Though I had challenge but najua this is not my level. Sasa either I take a career I will suffer. Manake utakuwa na watu wa hiyo level, utakuwa yani unaona I could make it to this level but sasa so ilikuwa ni kama trauma. Hadi nikajiseparate kwa group, sitaki kuongea hata na vijana wakaniuliza nini, nikamwambia mimi sitaki story na mtu, I was just staying alone. Then my mother noticed, akaniuliza what's wrong? Nikamwambia mimi I want to go back to school. Akaniambia wewe nilikuwa nakwambia TBD. Nikamwambia I want to go back to school. Preferably nilikuwa na choose kuja Nairobi but akaniambia Nairobi hapana, huko ndio utapotea kabisa. So ika happen kuna my uncle ambaye ameoa the young sister of my mom, alikuwa principal in a day mixed school in the village. So akaniambia the only chance unaweza pata ni kwa huyu. Nikamwambia right, mimi I'm ready. Then akaniambia there are no privileges. Hakuna kitu sasa unakaa unaenda hapo unasoma kama you mean it. Na starting right now wewe ndio utaenda huko na hiyo mguu, na ilikuwa mbali. Enda mguu ukamwambie akupe hiyo barua. Nikamwambia sawa, I'm ready. So I went the whole day nikitembea, nikafika nikampata kwa ofisi. Okay, ilikuwa holiday. During the holiday, so ilikuwa Saturday, akasema akapigiwa simu akasema nataka kwa ofisi akuje. Tukaongea, even the uncle was not convinced. Kaniambia C-Con unaweza enda P1 ya teaching. Nikamwambia no, mimi sitaki. So tukaongea naye kwa ofisi, akakuwa ile are you sure ni wewe unataka kurudi ama you have been forced? Nikamwambia it's me. So tukakaa hapo hadi akakuwa convinced kabisa. Akaniambia sawa, take this letter, then utachukua hizi requirements utakuja. So nikajua nimepata chance. I started reading right away. By that year in 2009, kama exam ingekuja mwezi wa 5 ya KCSE ningefanya. I could read vizuri. But now manake the school was day na home ni mbali kabisa. Na form 4 definitely mnatoka late kama 5. So nikakuwa either ni choose kukaa kwa one of the friends au parents mahali karibu ama nikomboe kanyumba. So nikaangalia shopping center hapo, nikapata nyumba ya ingine kuna 2 cubes, nikaambiwa hizi huwa zinarendishwa 500. Nikakaa hapo. I was so determined. Nikakuja nyumbani nikaangalia kitu yenye inaweza kaa meza. Kuna meza zilikuwa zinatengenezwa na miti. Hizi viti zilikuwa zinatengenezwa na miti, nikapata kamoja, nikasema hii ndio kalikuwa light, naweza beba hivi na nibebe hivi. Unajua nabeba na mikono. So na ni mimi tu ungangane. So nikabeba ka kitu kanakaa kama mattress hapo, nikaenda kwa room, nikakaa hapo. Then also life in 2009 became so hard. Ikafika place hiyo hata hiyo 500 singe afford. Then the owner alikuwa ex KDF, alikuwa ameretire, so he was very strict. Akakuja akaniambia one day endea, because nilikuwa nimemaliza miezi 3 kama sijalipa. Akaniambia endea
enda nyumbani upate rent ukuje. Nikamwambia hata nikienda siwezi pata. Akaniambia mimi sitaki story. So akaniambia nafunga hapa. Nikamwambia kabla ufunge, because it was on a Saturday, wacha nichukue kitu. So nikaingia ndani, in my mind ilikuwa hata nikienda home kuliko kubaya kabisa. Nikavalia tu uniform, nikavalia koti juu na nikavalia viatu za shule. Nikajua hata kama nitaanga wapi, by Monday nitaenda shule, na nikachukua kabag kenye kako na vitabu. At the same time kuna nyumba alikuwa amejenga hapa ziko zimeisha, nikajua akienda hivi mimi nitaingia hapa nilale. Maana yake alikuwa ameweka roof but haijamaliza kabisa. So ni room yenye haina milango, haina but unaweza lala. At least huwezi nyeshewa, kuna baridi ile extreme sana. So yeye akaenda, nikakaa hapo kitu kama saa 3 akakuja back kupiga tu aone kama nilirudi. Manake ni kama alikuwa anangoja nikienda nyumbani nipite kwake nimwambie. Akapata mimi nimereside tu hapo, kwa hiyo nini wakakona tu, at least akanifungulia. But akaniambia wewe upige simu. So my uncle noticed that when I was akaambiwa na one of the shopkeepers, alikuwa mzazi hapo. Akaambia wewe wajua kijana wako anasumbuka sana, hata tuonangi akipika hapa, because I was surviving na meal moja ya shule. Hiyo githeri unapika, so unakula tu the next day. Na hiyo mali inakaa maji natoka kwa rive, mtungi ni moja na chotaga tu, hata kuoga ilikuwa shida. Unaenda kwa rive unachota kitu hiyo kuna kwagu umekauka, so utaenda na kamkebe unachota kidogo kidogo. So hiyo maji itakuwa tu ya kunywa, so kupika utapika nini? Hakuna kitu. So but tukangana. My uncle later realized, akaniuliza why umekuwa ukipitia hizi mambo, are you okay? That was the word alitumia, are you okay? Nikamwambia yeah, niko okay. Nilikuwa na respect sana, nilikuwa ninaona hiyo kunipea hiyo chance ilikuwa enough kumsumbua. So sikuwa nataka kuoni. Akaniambia no, nimeambiwa you don't even cook. Nikamwambia me I'm okay. At least sasa hii ni almost that time. Akaniambia no. Chukua kitu unataka hapo kwa hiyo shop, nitakuwa nalipa. Sababu sasa ile respect. Sasa huwezi chukua vitu kwa shop na una makaa, so unachukua tu food stuff kama kamkate na ni, so at least una minimize tu ile respect, because at sometimes hata hii rent vile ileta shida. Nakumbuka kuna time alipea 1000 nikalipa, ikabaki balance ya 5. Ndio huyu mzee atulie. But now after tumemaliza KCSE nilingangana tu hivyo, nikafanya I scored B-, so nikajua sasa naweza enda campus. At least brothers wengine wamemaliza, wako either wanangoja makazi nini, so hakuna pressure mingi kwa maparo. But bado mzae alikuwa anakunywa hiyo time. But kuna my young brother, elder brother mwenye nafuata, alikuwa anaitwa Godfrey Kioko. Tulikuwa tumelewa pamoja. Unfortunately alipass 2012. Hiyo ndio alinienda kuniregister sasa. Nikaregister, nilikuwa nimeapply KU, Moi, zote barua zilikuja at the same time. I also gave up during that time, because nakumbuka hata kuna time iliingia kwa drugs. Ikakuwa hata nauza veve, yani nikakuwa pia naona ni kama hii maisha, manake unakuja unauliza parents, unaona hakuna future, akaambia sasa tutatoa pesa wapi, unaona. But ikafika mahali akaniambia no, wacha tu apply hizi barua zikuje, hiyo pesa ikosekane. I thank him. Tulikuwa tumebond naye sana. Aka apply, nikaletewa barua ya KU na Moi University, both za teaching, nikaingia. So ikakuwa yeye sasa ndio ana coordinate mahali na reside. Nakumbuka life ilianza vizuri ikiwa campus first year. Second year vitu zikaanza kuwa ngumu. I remember there is a time nimelipa fee but hakuna kitu ya kula.
So yeye alikuwa anafanya hapa Malplast, singine anafanya night shift, anakuja huko Ruiru. Nilikuwa ameniorganizia, amenikombolea kanyumba nje. I was residing outside the campus. So ikakuwa ni ngumu. To an extent ilifika mahali ikabakia niko classes, but by God's grace akaniambia wacha ni kusupport hii pocket yako napewa, hebu angalia nini naweza fanya. Alafu pia unajua mtu akikunywa singine unamwambia rent, anakuambia hakuna, mimi sina, na hiyo time umekuja kufungiwa nyumba. So kuna hii pesa ya help ili happen, nikapewa. Nikaenda nikanunua ka blender, nikanunua matunda, nilikuwa nauza juice. Kuna kijana alikuwa anacheza futa pamoja wa nyumbani, alikuwa anaishi hapo Ruiru. Nikamwambia wewe, sinaweza kupea kazi nikulipe 300 per day alafu nini. So hiyo to some extent nilipia rent for some time. Nilipia rent for miezi 3. Hiyo time inabakia mzee amekauka. Anasema wewe jipange, mimi sina pesa. So nikangangana, ikakuwa hiyo business inaweza toa kama 900 per day shillings. So nachukua 300 na pea kijana 600, na nachukua 300 naendea stock ya kesho Githurai, na 300 na save. So at least ikakuwa inaweza nilipia rent. Sometimes ingekuwa profit, ingekuwa nini yote ingekuwa kutoka 900 to 1200. So ile time kwa vizuri, but by God grace pia kwa watu wa plot wanaikunywa sana, so ikakuwa ka business kameni support. So one day buda akanipigia akaniuliza, hautaki rent, uitishi rent? Nikamwambia sasa mimi nikikuitisha more than 3 months unajua naishiaga wapi? Akaniambia nikutumie. Nikamwambia sasa wewe nitumie ukitaka, manake mimi nimekuwa tu nikisurvive. Survive aje? Nikamwambia mimi nilianza biashara ya kuuza juice na ndio imekuwa. Akaniambia sawa, wacha nitakutumia. Tukaendelea hivyo. Sasa life ya campus ilikuwa secondia, ile nini ilikuwa ngumu kabisa. In 2012 tumeingia. Sasa huyu brother yangu ametoka hapa Nairobi, amepata kazi mpya. Kulikuwa na ni fulani ya evaluation alifanya Garissa. So alipoenda Garissa ikakuwa shughuli mwezi wa 8 my show shall pass. So tulikuwa naenda mazishi nyumbani. So during that time tukiwa kwa msafara, accident ilifanyika. Nissan ilikuja kama imechota watu wa motorbike kama 10 wakaingia kwa tunnel. So hiyo Nissan ilipogonga hivyo, wajua sasa imebreak. So bradangu alikuwa kwa motorbike nyingine na kazi yangu. Sasa yeye hakuanguka huko kwa mtaro, alianguka kwa barabara katikati. Ilikuwa pikipiki ya DT. Kuna nini hizi za kukanyaga za DT zinakuaga zinakaa hivi, za foot rest. So hiyo ilikuwa vile aligongwa, hiyo pikipiki ilimlalia na hiyo kitu ikakuwa imeingia hapo. So that guy sijui alifanya nini, alipiga mafuta akampitia juu. So hiyo accident ndio alikufia hapo. Though ilikuwa after 3 days, maana ilibidi tu jamaa tumtoe kwa gari karivasio, tukashika motorbike akatoka, but akakuwa injured kabisa. Alikuwa na bleeding mingi, maana kuna nyama hapa ilikuwa imetoka kama yote. So hiyo kifo ya huyo my brother ilinipiga sana. It has been so hard, but siku stop. Imekuwa tu jani iko na up to an extent ya singine ku give up. I could not give up. Ninasimama currently na nili manage hiyo kusoma hiyo B.Ed Arts Education in KU, Kiswahili and Geography. Currently nafunza hapa Komarok High School, and I'm a games teacher na guidance and counseling. Most of the time I find it is so crucial to have a teacher ambaye at least ana understand maisha ya wanafunzi, na siku take for granted tu vile nimepitia hizi mambo, because I remember there was a time nilikuwa juzi tu nafunza, then a certain kid akakuja hapa Komarok akiwa na emotion. Kamuuliza why are you behaving like this, manake nilimuuliza kitu akanijibu
Mwalimu kwani sijui alikuwa amevalia glasses, sunglasses, nikamwambia do you really need this, nikazichukua. Kaniuliza kwani hizi glasses, alinijibu vibaya. But now the moment nilifuata huyu mwanafunzi kwenda kwa staff room, the kid started crying. So akaniambia my parents waliachana, my mom hata atuchukui kama ni watoto wake, nimekuwa nikisafa now with my story and this I find myself encouraging. Naambia this one you can make it as long as the parents are there, don't worry, as long as you are in a class, as long as you have person who will understand you. So nimekuwa tu hiyo tu motivational point. And I see sometimes even the director ilifika mahali akaniuliza I don't know what kind of a teacher you are, manake I could take my meals napea mtoto. There is a kid nilipoenda hiyo shule nilipewa inaitwa Waylight High School pale Komarok, and I thank God because the director is also a pastor. It has some spiritual strong foundation. Nilipewa class ya form 1. Nilipopewa class ya form 1 nikapata na msichana mmoja ambaye mamake ni mlevi. The girl amekuja shule, the girl was really traumatized. Alikuwa hata anasikia ile ni aibu, she feels that she's not fit. So the moment niliingia kwa class na I noticed that, nikapata nikiangalia marks ya KCPE ya mtoto and what she's getting in the first exam, nikamuuliza, anaitwa Esther, what is wrong? So the girl akakuwa ananiogopa nini, nikamwambia okay, just take your time, ukifeel unaweza share na mimi ama any lady teacher unaweza niambia ama ushare. So msichana akakuja akaniambia my mother ni mimi ni mtoto wa one parent, single parent na ni mlevi. So ilibidi nichukuliwe na neighbor, unaona. So because of what I've gone through in my life, imechukua that girl, hata shule wanaitaga my daughter. So I just told that girl, I just want to see you smile. I want you to have peace of mind. I am your dad right now. Anything you need, because mimi nilipita hizo struggles anajua. So the moment ndio ni girl na ameaffectiwa, ikakuwa ninaona huyu msichana the next decision hata anaweza drop from school. But from that conviction nikamwambia even meals. So singine namwambia ile chakula walimu tu namwambia wewe chukua. So I saw that brighten up that girl, hata performance akakuwa ameimprove, hata akachange. Right now sasa hiyo anaenda form 2. So ikakuwa amekuwa hata na hiyo leadership ambayo ilikuwa imekanyagiwa na hizi mashida. So I know sharing my story will encourage somebody, will also motivate many, that in the journey of education, even life, kuna vitu zingine zinakuja, they put you down. There are situations that things will seem not to be working. There are times, that's why also I advise parents that they may not assume, they should not assume students ama watoto wako tu sawa. It's good that you go deep. Sometimes huwa nashangaa sana hata pale Waylight High School nikifunza, naweza kuwa niko pale staff room, a girl anakuja because of that, just having that art of caring na understand. Unaona msichana ananiambia mwalimu niko na periods. Namwambia mimi siko duty, enda kwa teacher on duty. Ananiambia the teacher on duty is a man. Namuuliza kwani mimi si mwanaume? Then they tell me mwalimu you are more understanding. So I thank God because what I passed and I passed through and what I'm doing right now is ni kitu ambayo inafanya niando other kids na kids za watu wengine with a lot of care, because here we are handling dreams of people, we are handling the future of the country. And I'm sorry just to say, but it's somehow bad to have casual teachers who are in the industry, because you are dealing with students who are, rather than the teaching, they have other challenges. And if they are not catered, actually that's the genesis of some students and some young men getting into drugs, just having some behaviors, just giving up, suicides and so on. So if you don't understand them, if you don't walk with them in the journey,
you will lose a lot of young people, and that's why actually I thank God niliingia kwa career ambayo I love. Actually my future and my ultimate goal, me as being a teacher, is to have an organization, is to have a place whereby I can have like pioneers of a group of those who are struggling in education, especially higher education. You have them, then you form like an alumni club for supporting, like an organization, meaning that those young people who are struggling in their life, who have talents, who wengine wako na minds, great minds, wanaweza kuwa na future. You can even support more and more generation, and I know this will be very motivating, and it will put somebody ambaye alikuwa in the verge of giving up, that we also ambayo wanatuona tukiwa kwa industry ya education and many others. I know many people have stories and they have gone through much, but now for the sake of the future generation, especially education is a place where we should handle students with a lot of care, and I thank God. Mimi huwa nashukuru sana manake handling students, mimi places naenda, hata shule nimefunza. I've been a principal in Ambo Hearts in Saika before I came to Waylight High School, where currently I'm teaching. About my mom, alikuwa ni mtu wa pressure, so most of the time ingekuwa malaria, typhoid, but inamzidia sana. Like in that 2009 when I was in form 4, thank God alikuwa mgonjwa kabisa. There was a time alikuwa drip mikono yote, and because we were very close, I went to the hospital, and the daktari ilikuwa anaitwa a private hospital inaitwa Neema, akaniambia the moment niliingia hospitali, my brothers walikuwa wamenikataza kuniambia my mom amekuwa sick. Wajua mimi sikujangi nyumbani sana, so kumbe amekuwa admitted almost 2-3 weeks, na amekuwa OC, na amekuwa amezidiwa. Sasa wakasema huyu ako form 4 tusimsumbue. So the moment I came home, nikapata, yani something told me just enda home too. Kama ile weekend mimi sikuwa napenda sana kwenda nyumbani, nikakuta wife ya my elder brother, so nikamuuliza mama wako wapi, akakuwa ni kama anaficha. Ngambia niambie ukweli, ako wapi kwenda OC. So the moment nilienda OC, mama aliponiona, si wao wengine wako hapo, tuko close sana, aliamka na hizo drip akaniaga na akalia kabisa. I was feeling she was dying, but nikasema I made one prayer. Nikaambia God, my young brother ule mdogo ako class 6, if it is your will mom akae alive, we thank you because ametulea, but if it's not your will, just do something Lord. So nakumbuka hiyo time nilipata peace mingi, na tukakuja home, nikaambia my brother huyu mwenye alipass sasa, manake ndio alikuwa amepeleka uji, nikamwambia I'm convinced my mom will come home. Kaniambia hey, huyu tulimwacha mwenye aongei. Nikamwambia the peace that I felt nilipoomba mama atakuja. Alikuwa anakusanya hizo, nikaniambia alikuwa anaita mtu wa Mungu, maana mimi nilikuwa napenda sana, my strength is in the Lord. So akaniambia wacha tu nipeleke hiyo uji. So the moment alikuwa anapika hiyo uji, unajua nilimwambia usiku, namwambia mom atakuja. Akikuwa kwa barabara tu hapo atoka home, akapigiwa simu akaambiwa tayarisheni huko, mtengeneze huko na kuja. So he told me kweli mambo yako inafanya kazi. So mama akakuwa, tukaendelea hivyo, but now I thank God she's okay and strong. Asha retire, ako pale home tu, ni kukula tu kuku na hapo. I thank God because she's very strong.
what I like to encourage any young guy who in education, whether uko primary, whether uko secondary, whether you are in university, in the colleges, whether you are in vocational training, whether you are after this education, there's something hardship you are facing. One thing I would like to encourage, mimi hata nikiwa na hizi certificates za KU, there are times ambao una kazi, mimi nimejenga cabros pale junction nini, but God is always faithful. I want to encourage that person that is going through hardships, that don't give up. Don't give up. Don't get into drugs because you have this challenge. Don't terminate your life because you have challenge. You don't know how much wewe unaona una give up, you are a blessing to even somebody else who is worse than you. So I want to encourage all the young people that whatever they are going through, let's take it positively, that one day you will stand strong to raise a generation that we are not seeing, and they will be strengthened by your story. If there was no turmoil or any hard thing that you passed, you cannot encourage and put strength in another person. So take it positively and fight for that. Have that positive mind. Anything, even God also opens doors that you don't see. Sometimes we rely on our understanding, but with God everything is possible. So I encourage, let's have that positive mind, positive attitude in life, so that you can make it. Don't just rely on one thing and if this thing does not work, sasa maisha imeisha. No, have that a wide open mind that let's try this. Those people who don't give up, they don't have time when there is no success. Hii kitu ikifail anaanza ingine. So that thing will make you move on, and you will find that thing that did not work previously working on. I've been encouraged by a certain guy in Kenyatta University who missed graduation, and because he did not want to go home because alikuwa anapitia mambo mengi, that guy akasema nataka kukaa hapa tu nitumeni, akapeana ID yake ya KU na ya national ID. Wakati graduation, it was very painful for him because it was a graduation for other people ambao walisoma na yeye, but akaenda kwa hao ni akaniambia, at least I want to have something to eat, so munitume, at least hata mkinipea 200 nitakuwa nimefanya. But immediately after that duration, though it was painful seeing the classmates graduating and you are not graduating because of 1, 2, 3, that was the turning point of that guy. Today he has a great company called Nitume Company, ambaye anaenda, he has more than 200 employees. Anaenda anaambia wale watu wa kwa ofisi, we are unataka kwenda supermarket na uko kwa ofisi, Nitume Company. That guy later went back to school and finished the education, but during that time it seemed impossible. So I want to encourage anyone, don't compare yourself with others. Your journey is unique and you can make it. Thank you. God bless.